కొంచెం చేయండి. ఓకే ఫైన్. సో మనకి ఇక్కడ ఆపరేషన్ అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ what we can discuss is like ఇంకొంచెం వాయిస్ అన్న వినపడట్లేదు కరెక్ట్. what is partial view and what is master base. Okay, yeah. So here what we are seeing here underscore login partial dot cshtml. It is default given by the template. So like the partial view extension also says HTML, and the master page view underscore layout dot says HTML. It is also having the same extension says HTML. Okay, so this means like we can create a partial view and we can keep that in the shared folder. Okay, and the underscore prefix will give you idea about like it is a partial view either, or it might be a master page. That means layout page. Okay, and you can have a suffix kind of thing like underscore layout underscore partial, so that it will be identified easily like it is a master page, it is a partial page. So what is a partial view? It is simply like it's a kind of user control which we have seen like yesterday or day before yesterday. Which can pages. Okay, that means regular views in our MVC. In ASP.NET it will be called as a user control. Okay, so if you observe here, like it can have like all this syntax, like it is a normally again eraser syntax. Okay, you can have HTML same is there. And so the option will be okay. So yeah, నేను ఇంకా మాట్లాడలేదు, నేను చూస్తున్నా యాక్చువల్లీ ఏమైంది అనేది. కంట్రోల్ control okay. Underscore login underscore login project. Yeah, see here in our layout page we are calling this partial view. Okay,
You got it now? So html.partial uh, is a syntax to call a partial view. Okay, so likewise, let's create a partial view, like reusable code in our requirement. So what is the yesterday's task? Like we created in um, student details, right? Here, if you go and see delete.cshtml is having all the student detail, the selected student detail which you want to delete, okay, and it is displaying in a definition list, okay. So under this, you will be able to see a button, right? So that might be a different one. If you go and see the no. Details page లో కూడా సేమ్ ఉంది చూడండి, right? So definition list ఉంది, it is having a 1 minute. It is having all the details of a student and belongs to the particular student ID. Okay. So what my intention is, I want to this code is duplicate, right? So here also DL class, DL horizontal HTML display name for something is there, and in details here also same thing is here, right? Display name for model name something. So the requirement is we want to show the student details belongs to the this model, whatever we are passing. Okay. So what I can do is I will remove it from here. Okay. Control X, and I will create a one. I will create a partial B for that. Okay, it's nothing but like we are creating a view, and we can use the name as underscore what? It's a student detail, right? Hello. ఓ భయ్యా వినిపిస్తున్నది. Okay, okay. Student partial అని ఒక వ్యూ తీసుకున్నాం మనం నేమ్, రైట్? సో మనమే రాసుకుంటాం కాబట్టి కూడా ఐఎమ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ template selection here. It is a partial. I'm taking this option. Okay. Still click add button. Here I will paste the definition list. Okay, and it should also have the model binded with this CSHTML. So what is the model? Same model, whatever we are seeing here, the same model we should have there. Great model. Okay. See, once it was copied, everything was
compile successfully. The same thing, this partial view I can add here. There is a HTML dot partial, okay, partial, what is the view name? Underscore student partial. Partial. Okay, so it is expecting some model also, right? So that's why I need to pass the model also from here. Comma, you will see the object model. Okay, what is the model here? So this model I want to pass student view models. Then only it will pass the MODEL is a model. Okay, so likewise you need to call the model binder partial view. I'm just copying this. I will use the same in the delete also. Okay. So here in delete, I will delete this and I will copy paste the same. Okay, that's all. I'm done. Okay. If you observe our layout says HTML, it doesn't have any model associated with it. Right? A partial view can have associated with a model or without model also. Okay. So login partial, then how it is working? If you understand this, without model how it is working is like it is having some normal, I can say, it is directly having the request object here. So like inbuilt Microsoft ASP.NET identity library they have used here. Okay, there this is not passing by the controller. Okay, this is a DLL. Microsoft ASP.NET identity is a DLL. Whenever the user is logged in with Windows authentication, we can get this request that is authenticated. Okay, if it is an authenticated user, then only you want to show this code. Okay, such kind of code we can write in the whether syntax. Okay, else if he is not an authenticated, then you will show these two links: register, login. Okay, so always we are going to see these two links only because we are not logged in at any time, right? So let's do login also today to check that. And one more thing, I am trying to I will add this EMP models. Sorry, student models. It is in there. Student CRUD, right? Student details. Actually, index, action method. Index. Student CRD. Fine. Okay, I'm running this. See, our student details was came here, so I should be able to click the student details. So likewise we can able to see our our menu items in this master place. And what we have done now, if you click details, we should be able to see all the details of the employee. So it is work, right?
So let's go back to our list, and in the list also, delete also, it should be work. Yeah, it is work. Okay. Is it fine about partial view? Yeah, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Next, what we discussed, like a register login అనేది for anonymous users కి ఇది కనిపిస్తుంది. Who is anonymous user? The user who is accessing space without authentication. Okay. Now we are not doing any authentication at this moment. So అందుకనే మనకి రిజిస్టర్ లాగిన్ అనే రెండు కనబడుతున్నాయి, రైట్? సో లెట్స్ రిజిస్టర్ నౌ. అదే లాగిన్ పర్సన్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి వస్తుంది రెండు మీన్స్. ఓకే. సో మనం రిజిస్టర్ అయితే ఏం కావాలి మనకి? We should be able to have a identity. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయవా? ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ పెట్టేసి. చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు వ్యూ యాడ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంటీ పెట్టారు కదా ఫామ్ టెంప్లెట్, మామూలుగా క్రియేట్ అని ఇస్తే క్రియేట్ వస్తుంది. అంటే ఏదైనా ఒక మోడల్ బైండింగ్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. మాకు మోడల్ ఇస్తే ఆ మోడల్ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ వస్తుంది. మనం నిన్న చేసినాం కదా క్రియేట్ ఇస్తే ఎట్లా వస్తుంది. ఓకే అట్లా ఇప్పుడు జనరల్ గా లాగిన్ అయితే చూసిన, లాగిన్ అంటే లాగిన్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఇట్లనే ఉంటుంది సంథింగ్. ఒకసారి లాగిన్ అయ్యాక చూద్దాం. రిజిస్టర్ అయిన పాస్ ఏమొస్తుంది మనకి? లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది, రైట్? ఎప్పుడు? అంటిల్ అన్లెస్ నువ్వు లాగిన్ అవ్వనంత వరకు. హలో, మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అందరూ. ఇక్కడ స్పీకర్ లో పెట్టుకున్నా నేను, తేలిపోతుంది నాకు ఇక్కడ వాయిస్. ఓకే. సో ఎవరో ఏదో పెడుతున్నా. ఓకే. సో see here, you are able to see your email ID and log out button. From where it is coming? If you observe our login partial, it is having a if condition request.is authenticated. Now the user is authenticated user, and you will be able to see these things. Okay. Log off అని వస్తుంది. log off button ఉంటుంది. రైట్. సో యాక్షన్ అది, నాట్ బటన్. లాగ్ ఆఫ్ అనేది యాక్షన్. అకౌంట్ అనే కంట్రోలర్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ లాగౌట్ ఫామ్ అనే ఒక ఐడిని, ఒక పారామీటర్ని పంపిస్తున్నాం. ఎప్పుడు? వెన్ యూ క్లిక్ దిస్ లాగౌట్ ఫామ్ బటన్. ఓకే. అదే ఈ లాగ్ ఆఫ్ బటన్ చూద్దాం. అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ హలో యూజర్ ఐడెంటిటీ డాట్ గెట్ యూజర్ నేమ్. సో అందువల్ల మనకి ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు లాగౌట్ ఎట్లయితుంది అని చూస్తే, అకౌంట్లో ఏమన్నాడు? అకౌంట్లో లాగ్ ఆఫ్ అనే ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? అకౌంట్ ఈస్ ద కంట్రోలర్ నేమ్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ద లాగ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇది రిజిస్టర్ అయింది. దీంతో మనం రిజిస్టర్ అయింది, రైట్? రిజిస్టర్ కొడితే ఇది ఎవరికి కొడితే వాళ్ళకి రావడానికి అన్నానికి ఏంటిది? అలో అనానిమస్. ఓకే. సో మనకి HTML బైండ్ అయింది దీంతో. రిటర్న్ వ్యూ వచ్చింది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ వచ్చింది కదా, ఆ వ్యూ ఇది. ఓకే. నెక్స్ట్, whenever you click the register button, then you will see this code. Okay. If model stat is valid, మనం రెగ్యులర్ గా రాసేది. ఓకే. సో అవి తీసుకెళ్ళి you are going to like some existing inbuilt వాడుకుంటాం ఐడెంటిటీ దాంట్లో నుంచి. ఓకే. ఆ నేమ్ స్పేస్ లో ఉన్నది. సో
redirect to action home index అనేది వచ్చింది మనకి, right? So that's why we are able to see our home index page, right? See next ఇంకేంటి మనం ఏమనుకున్నప్పుడు అసలు లాగ్ ఆఫ్కి రావాలి కదా. Where is log off? If you want, you can search from here also. I mean, drop down log వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ, ఈవెంట్స్ అన్నీ. ఓకే, లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ హియర్. మనకి చాలా ఉన్నప్పుడు మనం వీ కెన్ గో ఫ్రమ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఆఫ్. వెన్ యూర్ లాగింగ్ ఆఫ్, authentication manager dot sign out అనే ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ వాడుకొని we are passing the application cookie. Okay, so that will again redirect to the home/index. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ అవుట్ అయిపోయి దాంట్లో విల్ బి అగైన్ సి రిజిస్టర్ లాగిన్ అనేది చూస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా. నౌ ఇఫ్ యూ క్లిక్ లాగిన్, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇదన్నమాట. ఓకే, సో మనం కొన్ని బ్లాగ్స్లో చూస్తుంటాం, ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ చేయమని చెప్పేసి ఇట్లా కార్నర్లో ఒక మెనూ లాగా ఒక సైడ్ వ్యూ లాగా పెట్టేస్తారు. ఓకే, సో అట్లా ఎట్లుంటుంది, ప్రతి పేజ్లో ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు అనానమస్ పేజ్లో చూసినా కానీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్. లేకపోతే ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి సబ్స్క్రైబ్ టు మై బ్లాగ్ అట్లుంటాయి అనమాట కొన్ని, రైట్? సో అవన్నీ ఏంటి, క్రియేట్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట. అంటే క్రియేట్ టెంప్లెట్ ఇందాక చూసాం అంటే పార్షియల్ వ్యూ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్షియల్. మల్టిపుల్ పేజెస్లో మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పార్షియల్ వ్యూ, రైట్? సో ఆ పార్షియల్ వ్యూని మనం క్రియేట్ టెంప్లెట్తో క్రియేట్ చేసినట్టు, రైట్? అది నేను చెప్తున్నా అనుకున్నాను మీకు. పాస్వర్డ్ yeah. Okay, so now our requirement is so itla. If you want to minimize your code, there is a lots of code and you want to have some separations. Okay, 3 methods ni this is doing for login, this is doing for register and raskunnam anko, then you can go with this reason operator. Reason is the keyword. Hash reason and పెట్టినాం అనుకో, it will have one name. అంటే ఈ reason name ఏంటి అని. ఓకే, the name you can give anything. అండ్ ఇవన్నీ కూడా హెల్పర్ క్లాసెస్ అన్నట్టు వాడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ హెల్పర్ క్లాసెస్ అన్ని ఇట్ విల్ బి ఎండ్ అప్ విత్ ఎండ్ రీజన్. సో ఏ రీజన్ కెన్ హ్యావ్ 1 or more method names and you can minimize at a time. Okay, like this. So that is one thing. Okay, let's go and see like master page, how a master page was designed. Okay, so how we can say like this is a master page, because this is also a HTML page only, right? So then how we will say like it is a master page. Whenever you have a render body in your CSHTML, then it will be considered as a master page. See here, render body is there. That means you want to this page was willing to available for accessing by any content page, like normal views. Okay, so let's create our own master page, and before that I can say like you can rename this master page. Okay, underscore layout is the default name given by the template. I can
I can rename it to MVC layout or something, whatever you want, default layout. Okay, MVC layout, and where it is referring in the each view for layout. And to restrict the code repetition, we can use in the view start. In the view start లో మనకు ఒక్కసారి ఇక్కడ రాసినాం అనుకో, any kind of view is starting, it will looks for the layout. Okay, so అప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది, okay, it is a master page, it is using with the underscore layout అనేది. సో మనం ఇప్పుడు పేరు మార్చడం కాబట్టి we will see MVC layout. Okay, now if I run this site, I should not see any difference because same master page is there. I just changed the file name, right? Can we have one or more master pages in our website? One is fine. More than one, I can say. Anyone? Now see here, we are not seeing any difference even you change the layout name, master page name. Yes. Okay. Okay. I will say like, yes, we can have more than one master page. Yes. Sorry, your turn. Like nothing but like however you are saying a content page multiple times, you can have a master page also multiple times. You can have a partial view also multiple times. Okay. So let's suppose these all 4 pages are under one module. Okay. So that's why these are using the same header and footer. Okay. If you go to some other different module, okay, then it requires another menu, and at the same time it might require some other header look and feel and footer look and feel. Okay, so then why we will go for the master page? First of all, to have a consistent header and footer, and other thing is for menu navigation, we will go for the master page. So all the related pages will be having a same look, and they can be navigated from one page to another page easily, like this, from home to about to contact, or student details to home. I can go from any page to any page if I use the same master page. If I share, if they are using the sharing the same master page, right? Now let's create our own master page. I'm stopping this. Okay. We just have seen there is a possibility to create a partial views multiple times. In the same manner, we can go and create master page also multiple times. Under share again, I'm going to create a view. This is also a view, right? Because the syntax is sorry, the what is called extension is same. Now this will have a prefix underscore. Even if you don't prefix with underscore also, it is fine. But why will we give prefix? Because just to differentiate, like it is either a master page or a partial view. Okay, so underscore, it's a practice, that's all. Underscore layout 2 or something. Okay, new layout, otherwise some module name and that layout. Okay, now it is a student page, right? So I mean student details are there. Let's integrate with some other course details. Okay, so what are the courses available here? Courses, course layout, right? And it also doesn't have any template, and it is not a partial view. Okay, so it don't want to use any other layout page, this page, because itself it is a master page at this moment. So I'm going and creating a new layout page. So it should have a HTML generator here. Yes, see, and let's have our own header and footer here. Okay, div
we might have some header. Okay, in this header we can have some HTML dot. Okay, so what I can say, action link. Link text is what is this master course, right? So all the available courses list I want to see. Let's suppose. Okay, and what might be the action name? Index, and controller is new controller. Let's take a new controller which is not yet created. We will create that in soon. Course. Okay, that's all. Now let's create another hyperlink. Let's do some separator here, and it will have courses, right? All courses. Next, trainers. Okay. Trainers. Let's make available these two are the links will be there in the module, and you can have some other divs. Okay, so here in this div you might want to write the render body. See, render body and the right? Next, underscore div. I want to write here footer. Footer, you can write some copyright stories. సో అదేదో కాపీరైట్ సింబల్ వేరే విధంగా ఉంటుంది సార్, అది సి ఉండి సర్కిల్ ఉంటుంది సార్, కరెక్ట్గా మనకి కీబోర్డ్లో అని చెప్పిస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఒకసారి ఇట్లా రాయాలి, అండ్ పర్సెంట్ కాపీ అని okay. So we just created a master. It is very simple. అంటే మనకు అంత లుక్ అండ్ ఫీల్ ఏముండదు దీంట్లో. It will have some header, footer, ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్లేస్ హోల్డర్ you can create like మనకు ఒక పొజిషన్ ఇస్తున్నాం దీనికి కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్స్. కంపేర్ టు ఎంబీసీ లేఅవుట్ వస్తే ఇది అంత లుక్ అండ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ CSS స్టైల్స్ here, right? So just for our understanding, we are creating a new one, and let's create the controller which we discussed, courses. Empty. I'm taking empty. Okay. Only index could be enough for me. This one courses. Courses పెట్టిన కూడా. Okay. So let me add one view here. Add view. That is an index view, and it is not a partial view, and I don't want to see any, what's it called, inbuilt template. I will write myself. I want to use a layout here. Okay, if I select use a layout, and if I am not giving any selection here, what will be happen?
వ్యూ స్టార్ట్ లో ఏమైతే ఉంటుందో అదే వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో బట్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టూ మాస్టర్ పేజెస్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు గో ఆన్ సైడ్, ఈ వ్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోయి షేర్ లోకి వెళ్ళిపోయి, ఓకే, వాట్ ఈస్ అవర్ న్యూ వన్? కోర్స్ లేఅవుట్. సో కోర్స్ లేఅవుట్ వచ్చేసి we are giving the path, physical path difference we are giving here. That's all. So add and good now. I should see it. Yes. UL LI అంటే ఏమొస్తాయి మనకి? LI అంటే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో అన్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ కెన్ బి ఐ మీన్ ఒక డాట్ తోటి వస్తూ ఉంటాయి కదా. లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్ సో దట్ యూ మైట్ అండర్స్టాండ్. LI ASP.NET courses. Let's make it do only one line. And then చాలా వస్తుంది. ఇంకా సో ఒక 5-6 పెడుతున్నాను. సో వీఆర్ డన్ విత్ క్రియేటింగ్ ఏ నార్మల్ index page for these courses. Okay, same like we will create another trainers. Again same. Same index without template. It's not a partial view. Same layout I want to use. So I'm going into creating this add. Okay. So here I can write. Then already another list version. Here we can write order list. Okay. So here also we will be having a list type. So trainer Srikanth. Okay. Someone John. Some Stephen. No, not very was. Okay, done. Okay. So what is our intention? We should see our masterpiece. From where we can access this. If you directly come to this page, it's fine. But we can link to our existing masterpiece. There is our existing masterpiece. Share okay. MVC there, right? ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఎట్లా ఇచ్చామో అట్లనే వీ కెన్ గివ్ సమ్ అదర్ లింక్ లిస్ట్ అయితే. Course details, of course
and everyone will find next sticker courses. So I'm trying to do this. See here, course details అనేది ఒకటి వచ్చింది, right? There will be see some different master, అంటే ఇది మాస్టర్ పేజ్ లాగా మనకి అనిపించవచ్చు కానీ ఇట్స్ మాస్టర్ పేజ్. It is having a header and it is having a footer. Okay, so if you go to trainers, you should see the same header and same footer. Okay, now let's go to trainers. See, we are able to see the same header, same footer. కొంచెం ఏమన్నా లుక్ అండ్ ఫీల్ ఇద్దాము అనుకుంటే లెట్స్ ట్రై దట్. ఇది ఒక హెడర్ కదా, you can write some, you can apply some classes. Anyone have good knowledge in styles? I want to give some background color to my header. Okay, that will be black and font color, font size of font family, Times New Roman, Arial, apply, right? Arial design. And font color with some white, font color. See, font color, only color is color. Let's black color, white is done. Right? So white. font size, Font size. So font size is some smaller, bigger, మనం లేదా పిక్సెల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో పిక్సెల్ ఎంత ఇద్దాం, ఒక 18 పిక్సెల్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ హెడర్. సేమ్ దీన్ని తీసుకోవచ్చు వీటికి కూడా. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దీనికి ఏమిటో సమ్ వేరే కలర్ బ్లూ. సార్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది, అదేంటి సార్ స్టైలింగ్ కాదు? ఏది క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ ఐఫన్ గ్రూప్ అని, ఇంకోటి కలర్ స్పాన్ ఎం అని ఇక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా మనం అంటే ఇట్లాంటి స్టైలింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడే కొన్ని డివిజన్లోనే క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ ఐఫన్ గ్రూప్ అని. అది క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకే ఓకే, అదేమో ఇన్లైన్ స్టైల్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే రాస్తే ఇన్లైన్ స్టైల్ అంటారు, అందుకే న్యూ క్లాస్ పెడతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తే ఇంటర్నల్ స్టైల్ అంటారు. ఇప్పుడు స్టైల్ నేను తీసుకుంటే వేరే సిఎస్ఎస్ క్లాస్ లో రాసాం అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్. అట్లా 3 ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఈస్ బెస్ట్ ప్రిఫరబుల్. అంటే ఎందుకంటే మనకి ఈ ఫైల్ బటన్ తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ HTML లో ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉన్నది, ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకి అంత ఫాస్ట్ వస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, అందువల్ల మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని మళ్ళీ మనం రీయూజబుల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ క్లాసెస్ ని వేరే HTML లో కావాలనుకుంటే జస్ట్ వీ కెన్ call the class name, that's all, right? That is just about external style.
నెక్స్ట్ అది జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటే యువర్ రైటింగ్ సేమ్ ఫైల్ బట్ విత్ స్టైల్ ట్యాగ్, అంటే స్టైల్ ఎలిమెంట్ లో రాస్తుంది, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పేజ్ లో ఎక్కడ ఉన్న ఇట్లాంటి క్లాసెస్ దే విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎంటైర్ పేజ్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్. నా ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అడిగింది అంటే ఇప్పుడు డివ్కే రాయొచ్చు మనం. ఓకే, లెట్స్ కమ్ టు దట్. అది ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ కి ఇది బ్లూ రాసిన డైనమిక్ రాసిన కలర్ బ్లూ మీద వైట్ బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ మేక్ దిస్ ఫూటర్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కదా సైజ్, ఎప్పుడైనా 14 అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ div కి యూ కెన్ గివ్ సమ్ స్టైల్ హియర్. ఓకే, స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రే, మొత్తం అంతా అంటే కంటెంట్ పేజ్ ఏమొచ్చినా కానీ అది గ్రే కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో రావాలి. సో అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఇంకా మన ఇమేజ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ యువర్ అంటే ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ అని ఉంది. లెట్స్ స్టాప్ దిస్. ఇమేజెస్ ఏం లేదు కదా, సో ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కోర్స్, రైట్? సో లెట్స్ డౌన్లోడ్ వన్ కోర్స్ ఇమేజ్. సో ఆ మాడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ సీ సమ్ కోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్. కోర్స్ లేకపోతే క్లాస్ రూమ్ అని ఏమన్నా రిలేటెడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. ఇదైతే మరి కనబడదు అనుకుంటున్నాను. పుస్తకాలు పెట్టండి ఉన్నాయి కదా సార్, బుక్స్ కోర్సెస్ అని రాసింది ఇదా లాస్ట్ ముందు ఇదా ఫస్ట్ అనే కోర్స్ డీటెయిల్స్ అని అదే పెట్టేసి కండి ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఒకసారి క్లియర్ చెప్పండి ఏం కావాలి. లాస్ట్ సెకండ్ ఇది అంటున్నాను. సో కోర్స్ మీరు యూఆర్ఎల్ పెట్టారు కదా ఇప్పుడు అక్కడ, అంటే ఈ లింక్ పెట్టేస్తే అయిపోద్ది కదా మీరు చెప్పింది. ఎందుకు బయట నుంచి అని మామూలు పెట్టచ్చు కదా ఆడ? బయట నుంచి పెట్టచ్చు, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. ఎందుకంటే ఆ లింక్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఐ మీన్ ఆ సైట్ వరకు తీసేసిన అనుకో అది బ్రోకెన్ లింక్ అయిపోతుంది. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్. వన్ మినిట్. యా, సో ఇక్కడ ఏంటి ఇమేజెస్ అనేది ఫోల్డర్. మనకి మొత్తం ఇచ్చేస్తుంది. అంతేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రస్తుతానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ పెట్టినాం మనం. అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ అని ఉంటుంది, అంటే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇమేజ్ రిపీట్ చేద్దాం కూడా. నో రిపీట్ అని ఉంటుంది. సెంటర్ లో ఉంటుందండి బ్యాక్గ్రౌండ్
ఇమేజ్ అంటే ఇప్పుడు నో రిపీట్ అంటే లైక్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ కాకుండా ఒకటే ఇమేజ్ ఉంటుందా? ఒకటే ఇమేజ్. ఇక్కడ పొజిషన్ పెట్టుకోవచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉండాలి, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మనకి నో రిపీట్ పెడితే ఒకటే ఇమేజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిపీట్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ యూ కెన్ రిపీట్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, లేదు వై డైరెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అట్లా. ఓకే, సో అది పెద్ద ఇమేజ్ చిన్నగానే ఉంది అది చూద్దాం, వితౌట్ రిపీట్ పెట్టి చూద్దాం. సో దట్స్ ఆల్ ఐటమ్స్. ఇది ఫూటర్కి పెట్టేసినాం, రైట్. సో లెట్స్ రన్ దిస్. ఇంకొకటి స్టైల్స్ లో మెయిన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏం రాసి ఉంటే ఇది ఎలిమెంట్ స్టైల్ అనమాట. ఇప్పుడు హెడర్ ఫూటర్ అని రాసిన కదా, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రిఫిక్స్ డాట్ హ్యాష్ అనేది. ఓకే, దట్ మీన్స్ హెడర్ అనేది ఒక HTML ఎలిమెంట్. సో ఆ ఎలిమెంట్ కి అప్లై అయిపోవాలని చెప్పి రాస్తున్నాము. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఇన్ న్యూ క్లాస్ నేమ్ అంటే సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు కోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ఒక క్లాస్ రాయాలనుకున్నది. ఓకే, కోర్సెస్ అనేది. సో ఇట్స్ ఎ న్యూ నేమ్ దట్ ఈస్ నోన్ టు యూ ఓన్లీ. అట్లాంటప్పుడు దానికి ఏం చేస్తా అంటే అది ఒక క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు అప్లై డాట్ బిఫోర్ దట్. సో ఆ ఇమేజ్ దీన్ని ఓవర్రైడ్ చేసేసింది. నెక్స్ట్ అది సెంటర్లో లేదు కదా, సో లెట్స్ మేక్ పుష్ ఇంటూ సెంటర్. ఇప్పుడు ఇన్లైన్ స్టైల్ అయితే అర్థమైంది, ఇది ఇన్లైన్ స్టైల్. లెట్స్ మూవ్ దిస్ టు ఇంటర్నల్ స్టైల్స్. మనకి కొంచెం కాంప్లెక్సిటీగా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ఇంటూ, అంటే మనకి కోడ్ అంతా క్లమ్జీ అయిపోతుంది, రైట్. వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్నల్ స్టైల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా, వీ కెన్ రైట్ సమ్ క్లాస్ నేమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాట్. ఎట్లా రాస్తారు దానికి, డాట్ ఏదైనా ఒక నేమ్ చెప్పండి, సమ్ కోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏదో కోర్స్ బీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఏదో పెట్టండి, ఏదైనా పెట్టచ్చు మనిషి. సో you can copy paste entirely what was written here. Style లోపల ఉన్న తీసుకెళ్ళిపోయి you can cut and paste here and you can apply this course. Background position, ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి స్టైల్ తీసేసి ఇప్పుడు ఇన్లైన్ స్టైల్ రాసేటప్పుడు స్టైల్ రాస్తాం. అదే ఇప్పుడు స్టైల్ అప్లై చేయాలంటే క్లాస్ అంటాం అన్నమాట. క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు డాట్ తీసేసి రాయాలన్నమాట. కోర్స్ బీసీ. ఓకే, now let's refresh our page. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ కదా. మనం పైన కూడా వైట్ ఇచ్చాం కదన్నా ఇందులో, ఇక్కడ ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి చూస్తారు. హెడర్లో ఏమొచ్చింది, కలర్ వైట్ అనే వచ్చింది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, అదేం కలర్ అంటే బ్లూ వస్తుంది. ఓకే, సో
మేబీ యాంకర్కి ఏమైనా మారుతుందేమో, నాట్ షూర్. కండిషన్. సో అవన్నీ ఎట్ ది ఎండ్ ఏమవుతుంది, అదే ఎగ్జాక్ట్ HTML డాట్ అదేంటండి HTML డాట్ యాక్షన్ లింక్. యాక్షన్ లింక్ అంటే ఫైనల్గా అది యాంకర్ ట్యాగ్ లాగానే జనరేట్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ యాంకర్ ట్యాగ్ లాస్ట్. బాగుంటుంది. వచ్చింది రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇంకొక డౌట్ అన్న, మామూలుగా మనం హెడర్ ఫూటర్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు బాడీకి హెడర్ కి బాడీకి ఫూటర్ మధ్య స్పేస్ వస్తుంది మామూలుగా HTML లో. ఇక్కడ కూడా అలాగే స్పేస్ వచ్చింది, లైక్ బయట ఉంది కదా, అంటే బై డిఫాల్ట్ అలా వస్తుందా లేకపోతే మనం ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా అది స్పేస్ ఇవ్వలేదు. సో దీనికి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా కొంచెం ప్యాడింగ్ ఏదో అప్లై అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో ప్యాడింగ్ ఇందులో కాదు, హెడర్ లో అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఇక్కడే కదా, అది కర్సర్ అక్కడికి వెళ్తుంది. ప్యాడింగ్ 0 అని పెట్టేసచ్చు మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఏం అప్లై కదా. రైట్. సో సేమ్ అదే ప్యాడింగ్ ఇక్కడ ఫూటర్లో కూడా ఉంది. అది ప్యాడింగ్ మాడ్యూల్ నాకు కరెక్ట్ తెలియదు, రెండింటిలో ఏదో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్యాడింగ్ తో రిఫ్రెష్ చేసి వర్కౌట్ అవుతుంది చూపిస్తాం. సో ప్యాడింగ్ మైట్ బి మార్జిన్. ఒకసారి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ పెట్టి ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే అసలు అక్కడ ఏమొస్తుంది. బాడీకి మార్జిన్ 0 పెట్టాలేమో అన్న. అదే డివ్కి మొత్తానికి ఈ డివ్ ఉంది కదా, ఈ డివ్ మొత్తానికి అయిపోతుంది. సో ఈ డివ్కి మనం స్టైల్ రాయొచ్చు. రైట్. ఏం లేదు అప్లై అయింది అసలు. కొంచెం కింద కొంచెం కిందగా ఇక్కడి నుంచి రావడం నాకు ఇదానా ఇది అదే. అన్ని డివైస్కి వెళ్ళిపోయింది అది స్టైల్.
మామూలుగా మార్జిన్ టాప్, మార్జిన్ బటన్. మార్జిన్ 0 పిక్సెల్ టాప్ బాటమ్ అన్ని తీసుకుంటుంది అది. మార్జిన్ అని రాస్తే అన్ని తీసుకుంటుంది. అదే నువ్వు మార్జిన్ టాప్ అని అనుకో, ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఓన్లీ టాపే తీసుకుంటుంది అది. ఓకే అన్న, వేరే చెప్పండి ఇంకా లైట్. మనకి ఇంతకంటే ట్రై కూడా చేయలేదు కదా. సో సో ఇప్పుడైతే సపరేట్ మాస్టర్ పేజ్ అర్థమైంది. యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఏ these two are different pages which is sharing the same master page, right? So I mean, course పెడితే ఫైనాన్స్ వచ్చింది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి నెస్టెడ్ మాస్టర్ పేజ్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, అంటే కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్ మాస్టర్ పేజ్, చైల్డ్ మాస్టర్ పేజ్ అండ్ సమ్ వ్యూస్ ఇన్ దట్. ఓకే, స్మాల్ డౌట్ అన్న, ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవుతాం కదా మామూలుగా యూజర్ లాగా. ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు సపరేట్ ఒక మెమరీ ఇచ్చేస్తారా పర్సన్ కి, లేకపోతే లైక్ అకార్డింగ్ టు ద టేబుల్ అది అలా ఉండిపోతుందా? ఎప్పుడు లాగిన్ అయినప్పుడు అంటే ఎట్లా గుర్తుపడుతుంది అంటున్నా అంటే అట్లా ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్క యూజర్ కి ఒక డిఫరెంట్ ఉండదు కదండి డేటా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంటే లైక్ ఇప్పుడు లాగౌట్ ఆప్షన్ వస్తుంది కదా, సో దానికి మామూలుగా లాగిన్ టు లాగౌట్ గ్యాప్ లో మొత్తం ఒక సపరేట్ కొద్దిగా అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్పేస్ ఇచ్చేస్తుందా? డేటా అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది నీ క్లయింట్ నీ మిషన్లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు లాగిన్ అను, నేను లాగిన్ అని ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్లే అనమాట, ఏది జరిగినా కానీ. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు నీ క్లయింట్ నీ బ్రౌజర్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది సర్వర్కి. సో ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, నీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నా దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినా నాకు అథెంటికేటెడ్ అయితే అట్లా అవన్నీ చూస్తుంది, వ్యాలిడేషన్ చేసి ఆథరైజేషన్ అయిన తర్వాత నాకు ఆ రెస్పెక్టివ్ వెబ్ పేజ్ నాకు డౌన్లోడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఆ వెబ్ పేజ్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మేబీ సమ్ కస్టమైజ్డ్ డేటా నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అంటే లెట్ సపోజ్ యువర్ యూజర్ డీటెయిల్స్, నేను నా యూజర్ డీటెయిల్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఆ ఎక్కడి నుంచి వస్తే డేటాబేస్ నుంచి వస్తాయి, రైట్? సో డేటాబేస్ నుంచి నీకు డేటా సపరేట్ ఉంటుంది, నాది నాకు సపరేట్ ఉంటుంది, రైట్? బట్ ఆ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది, నాట్ లేఅవుట్, అది సేమ్ ఉంటుంది నీకైనా నాకైనా. ఆ మధ్యలో మారే కంటెంట్ మారిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, నెస్టెడ్ మాస్టర్ పేజెస్, రైట్? సో వ్యూస్కి వెళ్ళిపోయి సో లెట్ మీ make this our MVC layout as the main master page and the course layout is the sub master page. How we can do that? We can write this layout option. It can use that ఈ లేఅవుట్ ని ఉద్దేశించారు అని రాసేయచ్చు. So that means it will use the existing layout and it will also become a layout because it is having a render bar, right? సో ఇప్పుడు ఇదేంది నార్మల్ మనం ఇప్పటివరకు చూస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ గో టు కోర్స్ డీటెయిల్స్, ఇది ఇట్లనే ఉంటుంది. ఈ మాస్టర్ పేజ్ అంటే ఈ హెడర్ ఫూటర్ ఇవన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయి. అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ కంటెంట్ బేస్ ఫోల్డర్ యూ విల్ సీ దట్ మాస్టర్ పేజ్. అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన కోర్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, అవి వస్తుంది. ట్రైనర్ అనే హైపర్ లింక్స్ హెడర్ ఫూటర్ వస్తుంది. ఇది ఇట్లనే ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ మెయిన్. మనం ఇప్పుడు ఇది తీసేయచ్చు. అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ nested master page, it does not require this, right? So got it? Okay.
Can I see your assignments? సందీప్ నువ్వేమైనా చేసినావు? అని నేను పూర్తి చేయలేదన్న నేను. అంటే నేను మామూలుగా నా వెబ్ పేజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా, నేను దాని గురించి చూస్తున్నా. నేను జస్ట్ ఇన్సర్ట్ కానీ ఆగిపోయాయి, ఇంకా పూర్తి కంప్లీట్ చేయలేదు. ఓకే పర్లేదు, నువ్వు ఏం చేస్తే అది పెట్టు, నేను తర్వాత మీకు వాళ్ళు కూడా షేర్ చేస్తాను. తెలుసు నాకు చేసింది. ఇది చెక్ ఇన్ చేయి మర్చిపోకుండా. చేస్తాను. చేశాను. షేర్ చేసుకున్నాను. ఇంతే అన్న, ఇంక నేను యాడ్ చేయలేదు ఇంక దీనికి. జస్ట్ నేను ఆ కంట్రోలర్ అవి క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాను. ఓకే ఒక్క నిమిషం. ఆన్ నెట్వర్క్ అనేది వస్తుంది. చేసింది. ఓకే ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన అంటావు. ఓకే సో అంటే ఇంతే ఇంకా. సో సబ్మిట్ చేయడం అవసరం కదా. ఇంకేం చేయలేదు, నేను జస్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చూస్తున్నా దీని గురించి, ఎంబీసీ గురించి. సో ఏం సరిపోయింది. ఓకే ఓకే. ఎనీవన్ ఎల్స్ కంప్లీటెడ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ ఆర్ ఎనీ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ లింకేజ్? సేవ్ అవుతుంది కానీ డిలీట్ అవుతుంది కానీ ఎవరైనా చూడగలుగుతారా? శ్రావ్య నేను చేయలేదండి, వాళ్ళ కాలేజ్ ఉండే నాకు గట్టిగా ఎగ్జామ్స్ నాకు లాస్ట్ టైం. ఇంకా ఒక 1 వీక్ అయితే ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి. సో కొంచెం ప్రాజెక్ట్స్ అవి ఇవి ఉండే, ఇవాళే కాలేజ్ ఉండే. చేస్తాను ఈ వీకెండ్ చేసుకుంటాను. ఓకే. ఎనీవన్ ఎల్స్? హరి భయ్యా నేను చేసినా కానీ కంప్లీట్ గా చేయలేదు భయ్యా. చూపిమంటే చూపిస్తా, ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసే బటన్ వస్తలేదు. ఇక్కడ ఎవరన్నా చూపించు. అదే ఇక్కడ నాకు ప్రజెంట్ బటన్ క్లిక్ అయితే లేదు, ఇక్కడ ప్రజెంటర్ బటన్. ఆ బటన్ నేను ఇంకా డోర్లో బటన్ రాట్లేదు అంటున్నా. హరి ప్రెజెంట్ చేయనా, నేను మేక్ ప్రెజెంటర్ అంటున్నా. ఓకే సో చూడు ఇప్పుడు వస్తుందా? ఏదో డౌన్లోడర్ యాడ్ అవుతున్నా. నువ్వేంటి వెబ్లో లాగిన్ అవుతున్నావా? ఈఎక్సీ ఫైల్ లేదా? ఈఎక్సీ ఫైల్ ట్రై చేసినా అయితలేదు అది. నీకు వెబ్లో లాగిన్ అయితే రాదు అది. మరి ఇన్ని రోజులు ఎట్లా చేసినావు? ఇన్ని రోజులు వెబ్తో లాగిన్ అయి కూడా చేసినావా? పని చేస్తుందా? లేదు ఈ రోజే ఇది డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అయితలేదు అది. ఈ రోజు ఇట్లానే చూస్తున్నా, ట్రై చేసినా. వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. ఓకే యాక్చువల్గా నేను అప్పుడు ఒక లాగిన్ చేసిన కదా, అది సైన్ అప్ రిజిస్టర్ అని ఒకటి, ఆ టేబుల్ కి అన్ని చేసిన. ఇది క్రియేట్ అవుతుంది, కాకపోతే డేటాబేస్ లో సేవ్ అయితే లేదు. ఓకే
అది చాలా స్లో ఉన్నది భయ సిస్టమ్. ఓకే సార్ రన్ చేయకు కోడ్ పెట్టినారు చాలు. ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా ఆ బటన్ ఆప్షన్ కూడా రాలేదు ఉన్నట్టున్నది. కోడ్ అంటే మీకు చూపిస్తా భయ ఇది. హలో హలో సార్ హలో సాలినట్టున్నారు. ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళిపోయారు సార్. అచ్చా కరెంట్ పోయినట్టున్నది వల్ల. పవర్ పోయినట్టుంది. అంతే. అదే క్రియేట్ అవుతుందా హరి? ట్రై చేసిన కానీ అయితలేదు. జస్ట్ డేటా వస్తున్నది అంతే డేటాబేస్ నుంచి. ఇక్కడ క్రియేట్ కొడితే అంత పని చేస్తున్నది బాగానే కానీ సేవ్ అయితలేదు. అంటే అంటే ఇది దీంతో ప్రాబ్లం వస్తుందా? డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ తోని? డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇక్కడ జెండర్ గా నువ్వు డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ పెట్టావుగా, మరి దాంతో ప్రాబ్లం అవుతుందా అని. దాంతోనే కాదు కానీ రీడైరెక్ట్ చేయట్లేదు పేజ్. ఇక్కడ రావాలా వస్తలేదు. ఓకే ఓకే. ఎర్రర్ కూడా వస్తలేదు మళ్ళా. అంటే బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థమైతలేదు. వ్యూలోనే ఉంటది కావచ్చు మరి అది యాక్షన్ రిజల్ట్. ఇదే వ్యూ, నాకు ఓపెన్ కాలేదు ఇంకా. ఇదే పోస్ట్, ఇదే ఇక్కడ ఏం లేదు నా స్క్రీన్ ముందట. ఏం కనిపిస్తలేదా? ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇదే ఇది కాదు, యూ కోడ్ లో ఉంటది అందులోకి. ఇన్సర్ట్ పెట్టావు కదా ఇందులో మామూలుగా. నీ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ ఫైల్ పెడతావు కదా, బీఓ నుంచి వెళ్ళి. బీఓ అంటున్నాను, డాటా యాక్సెస్ లేయర్ నుంచి. పెట్టినా చూపిస్తా. రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ యాక్షన్ ఇండెక్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఇదే మెథడ్. హలో హలో yes ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అయింది యాక్చువల్లీ. సో సేమ్ ఈ టైంకి కరెంట్ పోతుంది వాడి దగ్గర. మీ ఎగ్జాంపుల్ చూసి ట్రై చేసినా కాకపోతే చూపిస్తా ఎగ్జిక్యూషన్. ఇట్లా డేటా వస్తున్నది, క్రియేట్ కొడితే అంత లాగిన్ పేజ్, రిజిస్టర్ పేజ్ అంతా వస్తున్నది, కాకపోతే డేటా సేవ్ అయితే లేదు డేటాబేస్ లో. ఇక్కడ నేను రీడైరెక్ట్ కూడా చేసిన, అది కూడా అయితలేదు. ఇక్కడ వస్తలేదు. అదే బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలి భయ్యా? ఇది డేటా యాక్సెస్ లేయర్. ఇది
అయితే కొంచెం గ్యాప్ ఉన్నాను నువ్వు చూపెట్టడానికి. నాకు నాకు ఇప్పుడు విజర్స్ లో కనిపిస్తుంది లాగిన్. ఇది డేటా యాక్సెస్ చూపిస్తా, వ్యూ అంతా చూపిస్తా. వ్యూ వచ్చేసి వ్యూ ఇది కంట్రోలర్, ఇది కంట్రోలర్. హలో వాయిస్ వినపట్లేదు సార్ అసలు. మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ క్లిక్ అయ్యారు సార్. ఫస్ట్ నుంచి ఆఫ్లైన్ లో ఉంది సార్. ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు కాకపోతే మనకి ఆఫ్లైన్ లో వినపడట్లేదు అంతే. అవును. మెసేజ్ పెట్టండి. హలో సందేశ్, చెప్పండి. మీకు సర్వీస్ స్క్రీన్ కనబడుతుందా? నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ క్రియేట్ కంట్రోల్ లో ఉన్నాం అక్కడేనా మరి? అవునవును. ఓకే. అదే ఇది పోస్ట్ మెథడ్, అదే పోస్ట్ యాక్షన్. ఇది సేమ్ మీరు నిన్న ఎట్లా చేసారో అదే దాన్ని చూసి చేసిన, కానీ సేవ్ అయితే లేదు డేటాబేస్ లో. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ డీటెయిల్స్ వెళ్తుందా మరి బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే? అదే నాకు బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థమైతే లేదు. 103 ఉంది కదా, 103 దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టు. 104 దగ్గర 103. ఓకే, 103 దగ్గర పెట్టు. F12 కొట్టాలి. F11. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తా. ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఈ ఇన్సర్ట్ బిఎల్ఎల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కదా, దాని లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ నా కంట్రోల్ ఇది వెబ్ లో ఉన్న హలో 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 చెప్పు. ఇది కంట్రోల్ నాకు ఇక్కడ వెబ్ లో నుంచి తెలియదు భయ నాకు ఎట్లా. కంట్రోల్ లేదన్నట్టు అదే ఇష్యూస్ ఉంటాయి వెబ్ లో. సో ఓకే, మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం. వర్క్ స్లో ఉంది నాకు కూడా. సరే, నువ్వు కూడా అదొక ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి, బిఎక్సి ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో. సరే సరే. సో okay, so I think no one has done any progress in this MVC regards, right? So I will be not join on Sunday night. Okay, so I will be in travel. మనం నెక్స్ట్ మండే నైట్ మీ టైంకి కలిసేటప్పుడు we have 3 days gap, right? Saturday, Sunday, Monday. So కొంచెం ప్రోగ్రెస్ పెట్టండి, పెట్టండి. సార్ మెసేజ్ పెట్టండి సార్. ఇప్పుడు వినబడలేదు నాకేం. మెసేజ్ పెట్టండి సార్. Basically, it was an internet-based application. Internet.